hakuna barriers za kuweza kuanza hii kazi. So for me ni kusema congratulations to all of you who have gotten into the program. My hope is even those others who want to get into the next tranche will be able to do that. Asante, Your Excellency, for walking your talk. Uliongea maneno ya bottom up. Mnakumbuka bottom up? Tulisema tuanzie pale chini tukienda wapi? Na hiyo imefanywa hapa ama haijafanywa? Si nyinyi you are the real bottom up. Kwa hivyo mtashikilia president. Si mtamshikilia kabisa. Your Excellency, as I conclude. Nakumbuka wakati tulitembea na wewe Nakuru, and that was just here, but you did that in all the counties across the country. Wakati tulikuwa tunatafuta kazi in 2022. Hapa Nakuru we did the economic forum. Now when you came and we listened to the people of Nakuru County, shida kubwa number one was jobs, especially for our youth. But by doing what you have done here today, you have taken care of that big challenge, and you have started that journey. Number two of the biggest issue that day was a very big challenge to access credit facilities kwa wale wanataka kufanya biashara, kwa sababu mashailok ndio walikuwa kila mahali. Ukitaka kuuza machungwa yako kwa soko lazima uone Shylock, and the interest rate was so high that by the end of the day ni kama unafanyia Shylock kazi. Na ulisema once we come into tuingia kwa kazi, hiyo kazi ya Shylock tutafunga. Na kwa vile nimeona hapa leo na ninasikia the target is 100,000 entrepreneurs. Your Excellency, you are on the way to shutting down the Shylocks, empowering our youth, making sure they have been empowered economically, financially, na itasaidia even mentally, because tumekuwa na a lot of health issues, mental health issues, kwa sababu ya vijana wetu kukosa kazi. So Your Excellency, all I can say kutopa hapa Nakuru, and as you can say wananchi wetu wakiingia, sisi hapa Nakuru tumeshikilia na tutaendelea kushikilia serikali ya William Samoei Ruto. Si hapo ni ukweli watu wa Nakuru? Your Excellency, we have seen your work, we have seen the affordable houses unajenga hapa Nakuru yote, kutoka Naivasha kuingia Gilgil, kwenda Bahati, kwenda Kuresoi North, Kuresoi South, Nakuru Town East, Nakuru Town West, Gilgil, kila mahali. There is your footsteps, your footprints in this county. Masoko, na nyinyi nataka pia wenye wana biashara yenye itanid masoko. We have very modern markets that will have good stalls, good security, maji, ICT centers, meeting halls, and everything that you would need for your businesses. Hizo pia, Your Excellency the President, Nakuru County, umetupatia over 25 modern markets. We cannot thank you enough. Na kwa hawa vijana pia, Your Excellency, umesema pia sports ni muhimu, na umekuja hapa umetushikilia kama county kumalizia kazi pale ya Furaha Stadium. Na I'm sure mumeona Kenya Defence Forces ndio wanatumalizia ile kazi pale kupitia kwa Your Excellency the President, ile umetusaidia hapo. Na pia Ole Nguruoni Stadium upande wa Kuresoi South. So you continue to take care of our youth. Na nikimalizia siwezi sahau kusema asanti for the continued start of the construction of the Rironi Mau Summit Road. Kwa hivyo sisi, Your Excellency, nikiketi tukisema Nakuru ni two term, hatusemi two term just because there is a word called two term. Tunasema two term kwa sababu ya ile kazi unatufanyia kama county na kama Kenya in general. Si tuko hapo Nakuru? Thank you. Na Mheshimiwa Gekari amenikumbusha, pengine hakunisikia. President tena alisema milango ifunguliwe, wananchi wa Nakuru County waweze kumusikia pia. Wananchi muko? Mumeingia kusikia President? Ako hapa na anatupenda na tunampenda. Your Excellency, let me not talk beyond that, but thank you very much. We continue to thank you for walking the talk, for delivering in all your promises. Na vile ninaona Kenya ukweli itakuwa Singapore, na Singapore itaanzia hapa Nakuru County. So Your Excellency, let me now invite the CS
Mheshimiwa CS Oparanya to take over from here. Asante sana na congratulations to all of you, the recipients of this Nyota program. Asante. Pole, mnajua sasa ukiongea na watu wengi hivi kutoka counties mingi hivi na president ako hapa, sometimes unachanganyikiwa. I recognize the deputy governor of Baringo and we have the deputy governor of Nakuru County. Tafadhali, there you are. Of Nakuru, where wangu ako pale. Pole, thank you so much. Asante. Karibu CS Oparanya. Asante. Vijana oye! Vijana oye! Nyota! Tunafikiria mmefundishwa. Nyota! Nyota! Aya, sawa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, Cabinet Secretaries, my colleagues who are here, members of parliament na waheshimiwa wengine wote na wananchi. Kabla niongee machache, nina wenzangu ambao nataka niwatambue waje hapa, nikianza na rafiki yangu Mheshimiwa Kinyanjui, waziri wa trade, uje wasalimu, na hao wote wamekuwa magavana kama mimi. The former governors, emirate. Yeah. Nakuru Nakurua. Nakurua. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kwanza nikukaribishe hapa kwetu Nakuru, na pia kusema tumefurahi kwa kuchukua Nakuru kama mahali ambapo kwa kuzindua hii Nyota Program. Kwa sababu wengi wenyu mnajua Kenya yote, lakini the headquarters of startups in the whole of Kenya is here in Nakuru. So the county with the smallest startups is here in Nakuru. And I'm happy that we have Bomet, Baringo, Narok, and wale wote ambao wanatukaribia. Lakini tu kwa kifupi, Mheshimiwa Rais, nataka kusema tunafanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Oparanya. Kwa sababu wale wote ambao wanaingilia biashara wanaanzia chini. And that is where they are mentored. And I'm sure out of all those who are here, in another 10-20 years, you'll be having bigger places, selling bigger markets, and that is what we want to see. Lakini tu kwa kifupi, ningetaka pia kusema kwa sababu tumekuja hapa Nakuru. Na tumekuja hapa wakati ambapo mwezi jana, Rais alizindua hii barabara ya kutoka Rironi kuja Mau Summit. I want to tell the young people of this region, because hii barabara inaguza Baringo, inaguza Bomet, inaguza Narok, inaguza hizo counties zote ambazo zimeketi hapa. This is the biggest asset ambaye mtakuja kuwafikia. Kama uko na bidhaa unatengeneza hapa, unataka kupeleka Narok, uko tourist, unataka waende mahali fulani, itakuwa ni rahisi kuweza kuwafikisha hapo. Kwa hivyo, Your Excellency, this road is the biggest single investment that has happened in this region, and the last one we did was 40 kilometers thicker. This is more than 4 times thicker road. So in terms of wealth creation for this region, Your Excellency, we believe will be going very far. Ya mwisho ni kwamba hawa vijana wetu ambao wanafanya kazi hapa, wengi ambao watasaidika siku ya leo pia wameshapata taaluma ama training on how to do business. I think the important part here to mention is that you will be operating in an economy. Na wiki jana tumerelease the economic survey ya Kenya, ambayo imeonyeshana uchumi yetu inaenda wapi? Juu. That the economy is improving in sectors of agriculture, construction and building, inaenda juu. Kwa hivyo tunawaomba katika affordable housing projects muweze kuwa part of the supply team, to be part of the people who can be plugged into the already existing programs za serikali. Mimi namalizia tu kwa kusema
Rais William Ruto amekuja kutuonyesha kuna watu wa aina mbili. Those who say where are the problems and those who solve the problem. We are here to solve. To solve what? And leadership is about solving a problem. Asante sana na Mungu azidi kuwabariki. Aya, karibu mwenzangu Mheshimiwa Mvurya. Mheshimiwa Mvurya tunashirikiana na yeye kwa hii project. Vile unajua yeye anaangalia mambo ya youth na mimi naangalia mambo ya entrepreneurship ya youth. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto na waheshimiwa viongozi ambao wameandamana katika siku ya leo, na vijana wote, vijana power, vijana nyota. Mbona mmesahau nyota? Nyota. Basi Mheshimiwa Rais, mimi nichukue nafasi hii fupi kwanza kuweza kukupongeza kwa sababu katika ile ruwaza yako ya kitaifa, in the national plan, hawa vijana wako katikati ya maendeleo ya taifa la Kenya, na umeendelea kuhakikisha kwamba unakuwa mbunifu ili hawa vijana waweze kupata fursa nyingi za kuweza kuajiri na kuweza kuajiriwa. Siku ya leo tunataka kupongeza hawa vijana wote ambao wako katika hizi county zimewakilishwa hapa. Hawa ni vijana ambao wamejiunganisha na ile fursa ambayo Mheshimiwa Rais umeweza kubuni. And therefore, Your Excellency, the youth before you have properly connected to the opportunities that you have provided in your government. Na ile ambayo sasa itaendelea kutoka hapa, baada ya nyinyi vijana kupata pesa, muhakikishe mnafanya ile biashara yenu ambayo mlipanga kutoka mapema. Sisi kama Wizara ya Vijana tutaendelea kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanaweza kupata zile fursa ya kufanya mambo yao kupitia miradi hii ya serikali. Kwa hivyo leo ni siku yenu, na Mheshimiwa Rais alikampeni akisema pesa mfukoni, na leo ni siku muhimu ya kuhakikisha pesa mfukoni imeweza kupatikana kwenu. Kwa hivyo tunataka kuwatakia kila laheri katika mambo yenu hii ya biashara ili mzidi kufaulu na kuendelea mbele. Huyu Rais William Ruto aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? So Your Excellency, we will continue to mobilize the young people of our country so that they are connected to the strategic interventions that you provide in the government. Asanteni sana, Mungu awabariki, asante. Nyota. Nyota. Sawa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wizara nataka nikukaribishe hapa na pia kukushukuru kukubali kuja kulaunch hii project hapa South Rift, na pia kukaribisha vijana wetu ambao wametoka kaunti mbalimbali na wananchi kwa jumla. Nimeona tangu tuanze launch ya hii project kule Western, tumekuwa North Rift, sasa tuko hapa South Rift. Ndio nimeona siku ya leo wananchi wamekuja kwa wingi kabisa. Ninaona wananchi wameketi pale, wamekuja kwa wingi, ni kuonyesha ya kwamba hao wako karibu na serikali yako, si ndio wananchi? Pili, Mheshimiwa Rais, nataka wananchi wa Kenya wajue ya kwamba hapo awali mwaka 2016
tulikuwa na project kama hii. Project kama hii ilikuwa inaitwa Kenya Youth Employment Opportunity Project, ambayo serikali ya Kenya ilianzisha mwaka 2016 mpaka mwaka wa 2021. Lakini hakuna Wakenya wote ambao walijua ati hiyo project ilikuwa project ya kusaidia wananchi. Wakati ulichukua uongozi wa nchi hii mwaka 2022, ukaonelea kwamba hii project sasa ije tena, lakini hii project ya Nyota ukaiweka jina ya Nyota, na hii project ya Nyota iwe ya wazi, kwa sababu ile ya kwanza ilikuwa katika kaunti 17, ukaamua iwe Kenya mzima kaunti 47. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Alafu ukaamua wewe mwenyewe, ile ingine ilikuwa inalipa shilingi 40, mwenyewe ukaongeza hiyo pesa kuwa 50 kwa kila ule benefit ambaye anapata, 50,000 kutoka kwa 40,000. Na pia ikawa ya wazi, kwa sababu najua wengi wenu, nyinyi wote ambao mko hapa, hakuna ule umetumia wewe kuwa beneficiary ya hii project. Mwenyewe umeenda kwa mtandao, ukafanya application, ukafanya hiyo mtihani, ukapita na ukafika hapa. Ujue ya kwamba wale wa Kenya vijana ambao watafanya application walikuwa karibu 2,000,000. Lakini nyinyi mna bahati ya Mwenyezi Mungu, mumefika mahali mko karibu wa Kenya vijana 1,100. Na hiyo mumepewa hiyo nafasi ya kufanya biashara. Na ukifanya biashara, ujue tuna mambo matatu kama nyinyi ambao wewe unazingatia. Ya kwanza ni kuwa na pesa ya kufanya biashara. Hiyo pesa tayari serikali imekuanzishia kupa 50,000 kuanza hiyo biashara. Ni leo utatoka hapa kwa mfuko yako na 25,000. Pili, serikali imesema, pengine watu watasema hiyo ni pesa chache sana, lakini serikali imefungua avenues zingine ambazo wewe unaweza kupata pesa kuendelesha biashara yao. Ya kwanza ni hustler fund. Hustler fund, najua nyinyi wote mko katika hustler fund. Una nafasi ya kuingia hustler fund, kukopa ukirudisha, ukikopa ukirudisha, credit limit yako itakuwa juu, na unaweza kukopa paka up to 150,000 kwa hustler fund kusaidia wewe kuendesha business. Pia tuna youth fund, tuna women fund ambayo inaweza kusaidia wewe, na uwezo fund. Hizo ni funds za serikali ambazo zinaweza kusaidia wewe kufanya biashara. Na ukiendelea kabisa, tuna ile ya Kenya Industrial Estate ambayo inaweza kupa shilingi milioni 20, ile ya serikali ya kusaidia wewe kufanya biashara yako ukiendelea. Kwa hivyo safari ya kufanya biashara imewekwa na serikali kikamilifu. Wewe kazi yako ni kuona ya kwamba ile biashara ambayo unafanya unaijua vizuri. Usifanye biashara kwa sababu ndugu yako, rafiki yako anafanya hiyo biashara, paka uijue. Ya pili, paka ujue soko ambayo wewe ukiwa na biashara yako utafanyia soko gani. Bidhaa zako ukifanya biashara utauza wapi. Ya mwisho, ya tatu, na ile digital, saa hii ni digital economy. Kama wewe una simu ya kisasa, hauwezi kufanya biashara, huwezi kuwa efficient. Siku hizi hakuna haja ya kwenda kwa bank. Unatoa pesa kwa bank mahali yuko, unaweka pesa kwa bank mahali yuko, na hiyo ndio digital economy ya Kenya na dunia mzima. Kwa
Kwa hivyo serikali imekutengenezea mambo hii yote kuona ya kwamba internet iko mahali wewe unafanyia biashara, na pia county governments wana provide infrastructure ya wewe kufanya hiyo biashara kuendelea mbele. Sisi tunahimiza wale county government washirikiane na sisi, waongeze vijana wengi ili waendelee kufanya biashara yako. Nataka mwisho, Mheshimiwa Rais, ni washukuru ngao officers. Najua wengi wako hapa, kuanzia kwa regional commissioners kwenda paka assistant chief. Tumeshirikiana na wengi wao wako hapa, wamekusaidia kuweka hao watu pamoja, hao vijana pamoja, kuja nao hapa, na kule mashinani wataendelea kuwaangalia vile wanafanya biashara zao na wanaleta report katika wizara. Na hiyo na washukuru sana maofisa wa ngao, chiefs, assistant chiefs ambao wamekuja na hawa wa vijana wetu. Kwa hayo machache, nataka sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe rais wetu Mheshimiwa William Ruto, na ninataka nyinyi vijana hoye, vijana hoye, Nakuru hoye, Bomet hoye, Kericho hoye, Baringo hoye, Nakuru hoye. Asanteni sana, tafadhali unaweza keti. Kericho? Kericho hoye. Wapi watu wa Kericho ni waone? Mko faya sana nyinyi. Ati? Watu wa nyumbani kwangu Narok mko? Narok hoye. Wapi watu wa Narok, nione kwa mkono watu wa Narok. Asanteni sana. Basi, ndugu viongozi wenzangu, wananchi wa Nakuru na vijana wetu, beneficiaries wa Nyota, Happy New Year. Mko area? Leo ni leo, si leo? Si ni leo? Sasa mimi kwanza nataka niseme asanteni sana kwa wale wote walio shughulika ili siku ya leo iweze kufaulu. Nataka nimshukuru waziri na timu yake ya wizara ya MSMEs. Nishukuru wale wote machiefs waliotusaidia, PSS waliotembea katika kila sehemu ya Kenya, na wale wengine wote walioshiriki ili siku ya leo tuwe na vijana karibu 10,000 hapa Nakuru, wakiwa wamekuja hapa kwa sababu ya biashara. Mimi nataka tuelewane. Leo tumekuja hapa sio siasa. Leo tumekuja hapa biashara. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Sisi wanasiasa na wale wengine wote tuko na siku ya siasa, tutafanya siasa. Leo tumekuja hapa maneno ya maendeleo, maneno ya biashara, maneno ya muhimu ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na mimi nasema hivyo kwa sababu wakati nilitafuta nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, mimi nilisema ya kwamba tutahakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Na tukakubaliana mpango itakuwa ni bottom up. Tutaanza na kushughulika na wale walio chini. And I want to say here that bottom up was not a slogan. It was a commitment and a plan on how to make sure every Kenyan,
irrespective of their station, become part of the development of our nation. Na ndio sababu leo tukiwa hapa, nyinyi vijana mulio hapa, tulisema qualification ya wewe kupata program hii ya Nyota, the qualification is not to have qualification. That was the qualification. Mnanielewa? Yes. Kwa sababu tulisema kwanza, ili iwe ni program ya vijana, tulisema if you are 29 years and above, you don't qualify. Ndio iwe program ya vijana. Tulisema 29 years and 19 years. Hapo katikati, hawa ndio watu tutashughulika na wao. Number 2, kama wewe uko na degree ya university ama college ama hiyo ingine, you don't qualify. Kwa sababu tunataka vijana ambao wamemaliza form 4 na kuteremka chini. Hapa kuna vijana hawajasoma. Hapa tuko na vijana wamemaliza standard 7, standard 8. Hapa tuko na vijana wamemaliza form 4 ama wengine hata hawajamaliza form 4. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu in our demography, kila wakati tunafikiria wale wamemaliza shule, wale wako na certificate, wale wako na degree, wale wako na ujuzi. Lakini safari hii tulisema tuko na program nyingi, na nitawaeleza, ya wale wako na degree, wale wako na diploma, wale wako na certificate, wale wako na ujuzi. Tuko na program yao. Lakini hii tulisema pia kuna vijana wengine wengi Kenya ambao hawana ile qualification yote tunatafuta, lakini wao pia ni vijana wa Kenya, and they too deserve support from the government of Kenya. Tunaelewana jameni? So we are deliberate on this plan. This plan is about young people in Kenya, ages 29 and below. Here, you don't have to have a certificate. You don't have to have gone to school. Or hata kama umeenda shule, umefika form 4, you qualify to be here. Ni mnanielewa? That is the essence of bottom up. Because we are looking for people right at the bottom of the pyramid. People who all other interventions exclude them. Because anaambiwa, wewe huna certificate ya form 4, wewe huna ujuzi yoyote, wewe huna masomo. Lakini kama ni kijana wa Kenya na kwa bahati mbaya hana masomo, that does not disqualify them from being citizens, from being Kenyans, and from being deserving of support of the government of Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? So this is the design of this program, to make sure that every Kenyan, irrespective of their station in life, can qualify for support of the government of Kenya. Na hii program tulianza kule Kakamega. Tumekuwa jana Eldoret. Leo tuko hapa Nakuru. Jumatatu nitakuwa Nyeri. Nitaenda Laikipia. Nitaenda Meru. Nitaenda Machakos. Nitaenda every part of Kenya. Wiki tatu inayokuja tutakuwa tumepatiana 2.5 billion shillings to deserving young people in Kenya, 100,000 of them. And in another 2-3 months, tutawapatia another 2.5 billion vijana wetu wa Kenya.
Na tunafanya hivyo because this is one of the interventions we are doing as a government of Kenya to make sure that mambo ya vijana sio kuongea. Mambo ya vijana, we have a deliberate plan. We have an intentional plan ya kuungana kama serikali na kutafuta mbinu na njia ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wako na nafasi ya kujisimamia, ya kupata ajira, ya kufanya biashara, ndio tuwajumuishe ile nguvu wako nayo, ile elimu wamepata, ile ujuzi wako nayo, wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya. Mimi nimefurahi sana kwamba nyinyi mumefaulu, mumehitimu, leo mko hapa, na kila mmoja wenu hapa leo utaondoka na shilingi 25,000 kwa simu yako. Today, hapa, in a few minutes, in a few moments. Yes. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na tunafanya hivyo kwa sababu tunataka nyinyi kama vijana wa Kenya mupate nafasi ya kufanya biashara. Kuna mtu atakuambia, shilingi 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka umuulize, kama 50 ni kidogo, si unipatie mingi kuliko 50? Ama tunaelewana namna gani? Si ndio? So mimi nataka niwaeleze nyinyi kama vijana mliofika hapa leo ya kwamba mimi nawapongeza kwa sababu vijana 100,000 wali-apply. Vijana 10,000 wamepata nafasi. Kati ya hawa 10,000 ni nyinyi mlio hapa, si ndio? Na kuna watu wali-apply lakini hawakufuatilia. Nyinyi mlijituma. Yes. Mfanya application, ikasemekana kuja kwa interview, ukaenda interview. Ikasemekana kuja kwa training, ukaenda training. Ikasemekana kuja Nakuru, umefika Nakuru. Hiyo ndio njia ya kujituma. Sikizeni my friends, nafasi haiwezi kuja kukutafuta nyumbani. Lazima ujitume. Maisha ni kujituma. Ama namna gani my friends? Si namna hiyo? So mimi nawapongeza. Nyinyi ndio mtabadilisha Kenya kwa sababu mnatambua ya kwamba nafasi inatafutwa. Lazima ujitume, lazima utoke nyumbani, lazima utafute nafasi. Na nilisema katika hii mpango, mimi sitaki broker, sitaki middleman, sitaki ati mjumbe ndio anapendekeza ni huyu ama si huyu, ama MCA, ama chief, ama rafiki ya fulani, ama jirani ya fulani, ama relative wa fulani. Mimi nataka niseme hapa, kuna mtu hapa amelipa pesa ndio wakue kwa hii mpango? Kuna mtu amebribe? I want to know, kama kuna mtu amekuitisha pesa, ati chief amekuitisha pesa, ama mbunge, ama MCA, ama mtu fulani, ati ndio ukue katika hii mpango ya Nyota. Kuna mtu ameitishwa pesa? Kila mtu amejituma? Kila mtu amejituma? That is the transparency that we want in Kenya. Ya kwamba ile nafasi mtu anapata is because yeye mwenyewe ametafuta hiyo nafasi. Na ndio tulisema hii mpango haiwezi kufanywa ati inaitwa mkutano ya chief kwa location, ama ya ward na MCA, ama ya constituency na mbunge, ama ya county na governor. Hapana,
tulisema hii ni mtu binafsi. Wewe, simu yako, mtandao, ujipange, na ndio umefika hapa leo. Hapa hakuna connection, kuna mtu hapa ameniambia. Si ndio? Kwa sababu Kenya imesumbuliwa na connection. Lazima ujue mtu, ndio ajue mtu, ndio apeleke mwingine, ndio relative, ndio jirani, ndio rafiki, ndio ule. No. Tunasema every Kenyan must have an opportunity. Au kujituma ndio wamefika mahali wamefika. Mimi nasema mjipigie makofi jameni. You people are nyinyi ndio wananchi wa Kenya ambao watabadilisha nchi yetu. Kwa sababu nyinyi mumejiamini. Si ndio? Kuchukua simu na kuandika na kuweka kwa mtandao na kungojea unapata instruction, nafanya hivi, unafanya. Kuja pale unakuja, kuja fanya training unakuja. Hiyo ni kujituma ya hali ya juu, and I must say congratulations, nyinyi mtaenda mbali pamoja na wenzenu. Lakini nikisema hivyo, I know kuna vijana wengi wamebaki hawajapata nafasi hii. I have some news for them, ya kwamba hawa waliopata nafasi hii, tukimalizana na hawa na wakifanya vizuri, tutaongea na partners wetu ndio tufanye awamu ya pili ya hii mpango, ili tuwafikie wale wengine ambao hawajafika hapa siku ya leo. That's number 1. Number 2, katika hii program hii pia tuko na another 3 interventions ambaye mimi nataka niwaeleze. Wale mlio hapa, mimi najua wananchi wa Nakuru wamekuja wengi. Wale wameketi pale, wadosi wa kutoka Nakuru, karibuni. Na nyinyi mlio simama hapo, tafadhali, iko viti. Wewe askari, saidia hawa watu wa Nakuru. Iko viti mingi hapa na iko kivuli. Msisimame kwa jua. Iko viti hapa, kujeni mketi chini. Saidia hawa wananchi wakuje waketi chini, iko seats hapa. Na nikimalizana na kupanga hawa, tutaongea. Nyinyi kujeni mketi chini hapo. Si ndio? Ni vizuri msikie hii maneno, ili hata kama hamukubahatika kuketi hapa leo, mimi nataka hiyo mpango inafuata, nyinyi pia muingie katika hiyo mpango. Tuko na mpango ingine 3. Namna hiyo. Viongozi msaidia hawa wakuja waketi chini. Kuna seats, there are empty seats hata kule juu, wakuja waketi chini. Hakuna haja ya mwananchi kukaa kwa jua, na tuko na nafasi ya wao kuketi chini. Tuko na mpango ingine 3. Nataka mnisikize kwa makini. Tuko na mpango ambayo tunaita recognition of prior learning. Tuko na vijana wengi. Mtu amejisukuma, mtu amejituma, ameenda kwa mjengo, ameunganisha waya hapo, akifanya chini ya electrician, mpaka amekuwa electrician hata kama hana certificate. Mwingine amejisukuma na plumber, mpaka amejua skill ya plumbing. Mwingine amejisukuma na kama mechanic, ameenda akafanya kazi na mechanic hapo, amejifunza polepole, hata ingawaje hajaenda college yoyote, lakini saa hizi yeye ni mechanic. Nyie mnanielewa? Tumesema tunatafuta vijana kama hawa 20,000 ambao tunataka tuwasaidie, tuwalipie gharama ya kupata certificate, ndio hata na wao waweze kwenda kujipanga na kazi wakiwa na certificate. Tutawafanyia training at the cost of the government. Tutawafanyia mtihani at the cost of the government. Alafu tutawapatia certificate at the cost of the government. Ndio wao pia
hawa vijana 20,000, na nimemwambia Waziri Oparanya, hata wakizidi vijana 20,000, wale vijana wote ambao ni plumber lakini hana certificate, amejifunza masonry, hana certificate, electrician, hana certificate. Hawa vijana tunataka tuwapange na certificate, ndio wakienda kwa jengo ya affordable housing ama waende katika, we are ready to work with you so that we can empower you with training ya wiki 2-3, tukufanyie mtihani alafu tukupatie certificate, na hiyo yote tutagharamia kama serikali ya Kenya. Number 3, tuko na program pia katika hii mpango hii, na waziri hapa na PSS wake watawatangazia vile tuliselect nyinyi kupitia kwa mtandao, tutaselect hata hao kupitia kwa mtandao. Tuko na program ya 3. Tumesema pia kuna vijana wengi, mtu alifika standard 4 akawacha shule, mwingine akafika standard 7 akawacha shule, mwingine amefika form 2 hakufaulu kwa sababu moja ama ingine, mwingine amemaliza form 4 hajaenda training, hajapata nafasi ya kwenda training mahali popote, pengine mzazi wake hana uwezo, pengine kwao hakuna uwezo. Tumesema tunatafuta vijana kama hawa, wale ambao hawana skill yeyote, and that is why I said part of this program we are looking for people who have no qualification. The qualification here is if you have no qualification, because we want to support you to have qualification. Ni mnanielewa? So tunatafuta vijana 90,000 young people, wale ambao hawakufaulu kwa maisha, walifika standard 2, standard 4, standard 7, standard 8, form 1, form 2, wakawacha shule, hawajapata nafasi ya kwenda mahali popote college. Sisi tunataka hawa vijana, serikali kwa hii mpango, hawa vijana tutawasaidia kuwapeleka kwa training kwa gharama ya serikali. Hawa vijana tutasponsor training yako for 6 months, na wakati unafanya hiyo training pia tutakupatia stipend, pesa ambayo unaweza kutumia kwenda nyumbani, kulipa gharama ya kwenda nyumbani na kurudi. Kila mwezi tutakupatia shilingi 6,000 ya kuhakikisha kwamba unaweza kwenda nyumbani ukarudi, ndio uendelee na training. Baada ya kumaliza hiyo training ya miezi 6, tutakupatia certificate na tutahakikisha kwamba hiyo skill yeyote, kama ni skill ya hairdressing, kama skill ya tailoring, kama ni skill yeyote ambaye unatafuta, we will make sure that you get those skills. Ndio vijana wa Kenya wale ambao wako chini, hawana elimu, hawana certificate, we want to work with them so that they too can have a place in the Republic of Kenya. Nyinyi mnanielewa? Mpango ya mwisho ambayo tuko nayo kwa hii program ni mpango ya access to government procurement opportunities. Nyinyi mnajua tuko na vijana wengi, tuko na kina mama, single mothers, wengine wengi, lakini kuna biashara ambayo tunaweza kupata ama serikali ya kitaifa na serikali ya county wamesema wako na nafasi ya biashara ambayo ni ya vijana, ni ya wamama na people living with disability. Na tumesema ya kwamba hizo nafasi imekosa kuchukuliwa kwa sababu vijana, kina mama, people living with disability hawana training.
So tunatafuta watu 600,000, 600,000 young people, so that we can train them on the program of access to government procurement opportunities. Ndio tuwa support muweze kufanya biashara na serikali ya county na mfanye biashara na serikali ya kitaifa. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo hata nyinyi watu wa Nakuru mliofika hapa munisikize vizuri, kwa sababu naongea na hawa vijana na naongea na wale wengi wamekuja hapa. Pia na nyinyi tunataka tuwasaidie muweze kufanya biashara na serikali. Tuko na program ambayo iko tayari. We are selecting people who we are going to train ndio tuweze kuwasaidia na kufanya biashara na serikali. Mimi najua kuna ni kitu inaendelea hapo, lakini relax. Ngojeni. I know what is going on, so relax. Siniwaambia leo ni ile siku. Siniwaambia ni leo. So tulizeni boli kidogo. Si namna hiyo? So sikizeni my friends. Mimi nikisimama hapa, mbali na hii program ya Nyota, mimi nataka niwaeleze wa Kenya nafasi tulio nayo kubwa kama taifa ni nafasi ya Wakenya wenyewe. Our human capital is the largest resource, is the best resource we have as a nation. Watu wa Kenya ndio rasilimali kubwa ambayo tuko nayo kama taifa, na rasilimali hiyo ndio itatusaidia kutengeneza taifa letu la Kenya. Nafasi hiyo, human capital. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma, kwa sababu that is how we develop our human capital. Tumenyorosha maneno ya CBC. Wakenya waliniambia wanataka mambo ya elimu ya watoto wa Kenya isimamiwe vizuri. Tumefanya mambo manne ya muhimu kwa mambo ya elimu. Ya kwanza, tumenyorosha mambo ya CBC. Sasa tumekubaliana itakuwa competence based education, na tumekubaliana na watu wote, walimu, wazazi, wanafunzi and all the other stakeholders. Number 2, mimi niliwaahidi ya kwamba tutaajiri walimu zaidi. Tulikuwa na matatizo kubwa ya walimu. This January, 24,000 new teachers will be reporting this week and next week to our schools. Kufikia this week, tutakuwa tumefikisha walimu 1,100 in the last 3 years. The largest employment of teachers in 3 years in the history of the Republic of Kenya. Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Number 3, tumenyorosha ile shida ilikuwa na universities na funding ya TVET. Sasa kila mwanafunzi, tumehakikisha ya kwamba kila mwanafunzi anapata nafasi ya kusoma kwa TVET na kwa university, kwa sababu ni haki yao, na sio lazima mzazi wako awe anaweza kulipa. We have made it sure that watoto kutoka jamii maskini wanapewa pesa ya kutosha kuhakikisha hakuna mtoto anatoka university ama college kwa sababu ya kukosa pesa ya kusoma. Nyinyi mnanielewa? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee? Leo tumetoa exams ya form 4. Exams, watoto wetu wa Kenya wamefanya vizuri sana. Na mimi nataka niwaeleze wazazi, vile nilisema last week, maneno ya capitation tumenyorosha. Sasa capitation itakuwa inatangulia shuleni.
na hakuna mtoto atafukuzwa shuleni kwa sababu ya mambo ya pesa. And I want to make it absolutely clear, especially for day schools, that no child should be sent home ati kwa sababu ya maneno ya fees, kwa sababu serikali ya Kenya inagharamia 100% mambo ya kusomesha watoto wetu katika mashule. Ile pesa mzazi anahitajika kulipa ni ya boarding school na mambo mengine madogo. And that should not be a source to send any child home or a reason to send any child home. Every child must be in class. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi nataka niwaambie brainless, bankrupt politicians who want to create barriers, who want to erect roadblocks. I want to tell them the reason why we have national schools is because we wanted to break down the barriers of colonialism and ethnicity. And we will not allow no politician, however desperate they may be, however bankrupt they may be, to erect new boundaries for our children. We want our children to learn in every institution that is available to them in Kenya. Especially our national schools must have access to all the children of Kenya equally. In any case, all those schools have been built using resources from the government of Kenya, especially the national schools. So, mimi nataka niwaeleze, we will not allow anybody, however insane, however mad, however desperate, however tribal they may be, to balkanize our children. Our children will go to school because we are one indivisible nation called Kenya. Mimi nawauliza watu wa Nakuru, mnataka watu wa kutuletea ukabila kutugawanya? Nakuru hapa ni katikati ya Kenya. Hapa Nakuru ndio Wakenya wote tumeungana, is the melting pot of Kenya. And this is how we are going to live going into the future. Tumekubaliana? So mimi nataka nimalize kwa kusema hivi. Vijana wa Kenya, I want to speak to the young people of the Republic of Kenya. Katika mpango yetu hii yote, katikati ya mipango yetu ni vijana wa taifa letu la Kenya. The investment we are making in education is because of the young people of Kenya. The investment we are making in housing is because we want to create jobs for the young people of Kenya. The program we are running on export of labor is digital platform, making sure that we have digital jobs, setting up ICT hubs, BPOs, and all the other programs is because we want the young people of Kenya to have opportunity for them to contribute their talents, their energy, their knowledge, their expertise in their own development and in the development of our nation. Kwa hivyo vijana, munisikize. We are deliberate. Hatufanyi karata ya pata potea na vijana. Mimi nilisema ya kwamba we have always, tumekuwa tukiongea mambo ya vijana, tumekuwa tukiongea mambo ya ajira. But for the first time in the Republic of Kenya, we have a concrete, deliberate, intentional plan on how we are going to create opportunities for young people in Kenya. Our housing program is creating close to 500,000 jobs. Our export of labor program in the last 3 years has created 500,000 jobs. Our digital program on digital jobs program on BPOs, ICT hubs, Jitume centers is creating 200,000 and
Mujipange, mujitume. Pale kwa Nyota huko na nafasi. Affordable housing na hostels huko na nafasi. Pale kwa jobs huko na nafasi. Pale kwa kila mtu ajitume, because there are demonstrable concrete opportunities for you for the first time in the history of Kenya. We are not talking about empowerment. We are demonstrating, we are doing it in practical terms. Vijana hoye! Vijana hoye! Ni leo. Waswahili walisema hayawi hayawi. Yamekuwa ama hajakuwa bwana? Si namna hiyo? Hebu nione watu wangapi wamepata pesa kwa simu zao. Salala. Tayari iko kwa mfuko. Mtajinga. Nyota mnasema pesa mfukoni. Nyota. Hapana, wajana. Nimesema pesa mfukoni. Nyota. Pesa imefika kwa mfukoni. Simulisikia wakati mmoja tulisema pesa mfukoni? Ama hamkusikia? Sikulikuwa na pesa mfukoni. Tulisema kazi ni kazi. Tukasema pesa mfukoni. Tukasema bottom up. Yamekuwa hajakuwa. Si kweli? This is what we meant. And by the way, we mean business. Mimi nataka niwaambie wale viongozi wengine wote wenzangu, tafadhali tusicheze karata na maisha ya hawa vijana. If you have a better plan, tell the people of Kenya, tell these young people. Usiseme ya kwamba hawa vijana waende wapigane upate kura. Hapana. Hawa vijana wanatafuta maisha yao. Wako na watoto, wako na maisha yao. They have no time to go and cause havoc so that you can get votes. Leo tumekuja hapa kuongea biashara, and I am very happy that we are pulling the country together, and that the heart and at the center of this movement is the empowerment of the young people of Kenya. Na nikisema maneno ya housing, hapa Nakuru nilikuwa juzi. Kuna vijana wanafanya kazi saa hizi pale kwa affordable housing. Hapa Soilo, 1 kilometer from here, tunaanza program ingine ya affordable housing. Vijana zaidi ya 1,000 watakuwa wanafanya kazi hapa. In our markets, hostels and everywhere. 500,000 young people are working in different parts of Kenya. That is how we are going to change this country. Mimi nataka niwaulize vijana ndugu zangu, mkubali ya kwamba tutatembea hii safari pamoja. Nguvu yenu, uwezo wenu, kujituma kwenu itaisha taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Nyota hoye! Nakuru hoye! Vijana hoye! Tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwahakikishie, kabla hamjatoka hapa, by the end of day today, kila mmoja wenu pesa zake zitakuwa kwa mfuko. Najua watu wengi, hebu nione tena wale wamepata pesa tayari kwa simu zao. Ala, karibu kila mtu amepata pesa yao kwa mfuko. Si ndio? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Nipange ingine ya vijana kama nyinyi, si ndio? Lakini mimi nataka uulize, hiyo pesa mtatumia vizuri jameni? Mtaenda kulipia fare uende kwa kutafuta date? Wewe ama utaenda ati kununua sijui nini? Si utafanya biashara? Ama namna gani? Mimi nataka nichukue nafasi hii. Najua vijana wengi hapa. Nataka vijana watatu hapa hiyo pesa. Ngoja. Nataka sikia kwanza maswali, si ndio? Nataka ukuje unieleze hiyo pesa uko na mpango gani, utaenda kutumia kufanya kazi gani?
hiyo pesa. Si ndio? Wacha huyu mrembo alikuwa ametangulia akuje. Huyu mrembo akuje. Akuje. I want you to tell me. Kuja hapa. Akuje tu. Hello my dear. How are you? Very good. Unaitwa nani? Naitwa Masi Masharia. Okay, Masi Masharia. Tell me. Sasa uko na imefika kwanza kwa simu? Imefika. Haya, pamoja na ile saving ndani. Sasa nikuulize, what is your plan? Okay, plan yangu ni mimi ni ya cosmetology. So I'm planning to use this money to buy products and equipment. Niweze kufund young youth. Wasichana wadogo kutoka nyumbani na wapea course. So hii pesa itanisaidia kununua products kama blow dry, mafuta. So niweze kuhandle watu wengi, wasichana wengi na niwapee. Thank you. Na pia I'm happy to announce to you that wasichana wenye I have 4 of them wenye wamechukuliwa kwa RPN. Yeah. So I'm planning so that I can be able to accommodate more young girls out there and fund them with the cost. Thank you. It demonstrates to me that Ms. Masharia here has a plan. Sindio? Nyinyi mnajua kuna viongozi wengine hawana plan. Yaani wameshindwa na huyu mrembo hapa. Mpango hawana. Mmesikia nikiwaeleza. So thank you very much. Let me listen to her. Nakuru County, Kilgoris. So I've come here to present Nakuru County. So before I conclude to your question, because you have already received their money. So if I say Nyota, you say Tam, not pesa mfukoni. Nyota! Nyota! Thank you so much, and I appreciate you so much, Mr. President. I say thank you and may God bless you. Okay, for me, niko na shop ya cosmetics, and because I've received the money, I know, because sometimes me, I used to send those little things like chains, earrings, at a cost of 20 shillings. But because I've received the money, I'll go and sell at 3,000 shillings because I've already have the money and I can afford to buy them. And I say thank you so much and may God bless you. Thank you very much. Let me listen to somebody from... Aya, wacha huyu mungwana akuje. Yes, boss. Chukua. Yes, thank you, Excellency. I want to confirm that I have received 25,000, 3,000 savings, and 22,000 in my mobile phone. Me, I've been bringing maize jam from Uganda and selling in Kenya. So Pizza. Maize jam. Maize jam. Yes, for cows, the wheat for cows. So I'll add to what I have kept in my stock. I want to thank you, and I was also asking if you could. I have not hit the target, so if you could add some mitambili na furaya. Asante. Cheza kama wewe, ni cheza kama mimi. Asante. Thank you very much. Thank you very much. We didn't get your name. We didn't get your name. Melvin. Okay, simama hapo Melvin. Can I have somebody from Baringo? Somebody from Baringo? Yes. Let's get a gentleman. This gentleman can come. Yes. Sema jina. I'm Alfred Keitany from Baringo County. Alfred. Let me ask you, Alfred. Yes. Kwanza, Happy New Year. Happy New Year to you, Mr. President. Yeah. Sasa, umepata kwanza hii 25,000? Yeah, imeingia. Iko kwa simu? Iko kwa simu sasa. Imekatwa ile ya Hustler Fund ama bado? Haikukatwa? Haikukatwa. Na ile ya ulikuwa nafuliza? Nilikuwa nayo. Lakini haijakatwa? Haijakatwa. Very good. Haya, sasa nikuulize. Yes. Hii ni pesa ya kwanza 25,000. Tunataka utueleze utafanya namna gani, kwa sababu bado tuko na pesa yako 25,000. Yes. Lakini hiyo 25,000 nyingine itategemea vile utatumia. Yes.
Yes. We'll give you the other 25,000. Hii pesa utatumia kwa njia gani? According to my plan that I wrote the other time, I said that I will expand my kinyozi that I have back at the village. At the moment, my kinyozi is being operated by 2 people, me and a friend of mine. And this money that I have received, I'll go and extend this kinyozi of mine so that I can have another salon back behind the kinyozi there. Unataka kuongeza salon? Yes. Ya kina mama? Yeah. Saa hizi ni kunyoa tu wanaume? Yeah, saa ni wanaume, hiyo mastaili ya juice ya tisa. Yeah. Saa ni kusuka wanawake na hata watoto. Sasa nataka niulize. Yes. Unajua hii pesa uwezi kutumia kucheza naye kamari? Ulijua hiyo habari? Yes. To encourage this youth who are here that to see kwa mambo ya kamari, mambo ya bata potea, tuende mambo ya biashara, tuachane na mambo ya filo na pombe na kadhalika, tufanye biashara. Thank you very much, my Mr. friend. Let me listen to another two good people here. There is a lady there, ako na mtoto. Kuja. Kuna mrembo pale, ako na mtoto. Akuje. Akuje na ako na mtoto hapo. Very good. Hello, my dear. How are you? Habari boss? Ni aje? Very good. Hello, how are you? Hata huyo mungwana mtafute mahali pitisha akuje hapa. Wewe, Arocho, pitisha akuje hapa. Umepata senti? Thank you, His Excellency. Na ukuuliza kwanza, umepata pesa? Oh, yangu najaribu. Bado haijafika. No, tuambia by the end of the day. Zitafika. Nimeambiwa nitume hii message. Hata Umepata message? Ya saa hizi imeniambia hivi. Hata ndivyo vijana wengine wanasema hapa hivi. Acha nikuonyeshe our president. Inasema aje? Access to business support capital. Sasa mtu akidial inakuja ukidial inakuja kuleta, inakosa kuleta. Can somebody who knows this app come and help this good man? Haya. Hebu msaidie hapo. Sasa your excellency, ngoja kwanza wakusaidie, alafu nitaongea na wewe. Okay. Wacha niongee na huyu mungwana. Umepata pesa ya boss? Haya. Unaitwa nani? Naitwa Julius. Julius. Yeah. Haya, Julius ako hapa. Umepata pesa ngapi? Nimepata 22,000. Yes. Alafu umeambiwa another 3,000 iko kwa? Iko kwa 7 yako. Yangu. Yes. Total 5,000. 25,000. Yes. So uko na mpango gani? Niko na mpango ya kuanzisha biashara ya duka. Already niko na duka, so ni kustock. Okay. Kuongeza stock. Yes. Unataka kuongeza stock? Yes. Duka iko wapi ndugu? Duka iko Mara. Iko Narok in Mara. Masai Mara. Yes. Ndio uko na duka pale. Yes. Very good. Sasa nataka nikuulize. Ungetaka mimi nifanye nini zaidi? Better than this. Ndio nijue. Ungetaka tufanye namna gani? Kitu yenye ungeweza kufanya zaidi ni ukiona wale ambao wanafanya kazi vizuri wapate ku access loans na so that they can increase stock and also their financial. Yes. Okay. So nimekusikia. Kwanza mimi nataka ujue. Hii pesa itakuwa shilingi 50,000. Na hii pesa si loan. Hii pesa ni grant. Yaani pesa umepatiwa na wananchi wa Kenya. Yes. Sio pesa utalipa. Si namna hiyo? Yes, nyinyi mnanisikia kweli nyinyi? Hii pesa ni pesa, sio loan. Hii pesa ni grant. Kwa hivyo consider yourself very lucky. Not many people get a grant. Na sasa kwa sababu umepata grant, ujipange sasa na biashara, utafute loan.
vile huyu muungwana amesema. Mimi nataka nikueleze Julius. Mimi nataka nikueleze Julius ya kwamba kwa sababu sasa uko na pesa pale kwa Hustler Fund. CEO wa Hustler Fund yuko hapa. Kwa Hustler Fund kila siku, every day, tunapatiana pesa 150 million. Every day. Watu wanakopa 150,000. Na hakuna title inahitajika. Hakuna security yoyote inahitajika. Collateral ni behavior yako, vile unatumia hiyo pesa. So, hii pesa umeniambia, ukitaka sasa uongeze. Tayari nimepanga pale kwa Hustler Fund, you can borrow up to 150,000 in Hustler Fund. Unakopa, unalipa. Unakopa, unalipa. Unasonga, limit inasonga juu. Limit inasonga juu. Limit inasonga juu. Na mkifika mahali ambapo nitaona ya kwamba limit watu wengi wamekuja, tutaongeza limit ya 300,000. Songa mbele. Unaelewana Julius? Yes. Sawa sawa? Yeah. Very good. Thank you very much. Kuna huyu mrembo. Hello my dear, mtoto alienda wapi? Nimempeana huko hivi analia. Okay. Haya, simama hapo. How are you my dear? Unaitwa nani? Naitwa Claudia Wanjiko. Claudia Wanjiko. Claudia. Yes, Claudia. So ule mtoto anaitwa nani? Anaitwa Naila. Naila. Okay. Umepata pesa? Nishapata. Nishukuru. So wewe uko na mpango gani Claudia? Mimi niko na mpango ya kuanzisha biashara ya matunda. Fresh na blend. Tunakunywa juice. Ndio. Na wanakula matunda ingine ya kawaida fresh. Okay. Ni biashara umeshawahi kufanya ama ndio unaenda kuanzisha? Nishaifanya. Ushawahi fanya? Uko na experience kidogo? Cousin yangu niko na experience. Oh, ilikuwa ya cousin. Sasa utaenda ujipange na yako. Sasa ni yangu sasa. Mpigie Claudia makofi jameni. So uko na nafasi. Na utapata senti kidogo ya kuchunga ule Noela. Sawa sawa. So wacha nikuulize swali tena. Watu wengi, nasikia watu wengi wakanasema hii pesa 50,000 ni kidogo. Wewe kwa maoni yako, what is your thinking? Mimi kwa maoni yangu si kidogo, jukaa hiyo kazi yangu hizo pesa mingi, hata nitaongeza ka biashara kingine kadogo. Hapo kando. Pesa zikibaki nitaongeza ka biashara kingine kadogo. Ziboostiane zote mbili. Mimi nataka nikuulize. Pesa ambayo umepata yako. Umeshawahi kuwa na 50,000 mara moja yako? Ziko na mingi hivi. Labda ya shule peke yake, school fees. School fees peke yake umeona pesa aina hiyo? Lakini tangu shule, this is now hii ndio pesa umepata. Bado. So you agree that it is inatosha kuanzisha biashara yako? And then from there you can grow it. Yes. And improve on it. Sawa sawa? Yes. Mwisho, mimi nataka nikuulize hawa vijana wengine wote ambao wamepata hii pesa kama wewe, what would be your thoughts? Naweza kuambia nini? Hii ni chance nzuri mtu amepata. Hakuna chance nyingine mtu anaweza pata kai. Kupewa pesa bure saa hizi na vile kumesota. Ukienda kutumia hivyo hiyo ni shida yako, chance imekupotea hivyo. Okay, so I think Claudia is telling us all of us have an opportunity. Let us not waste that opportunity. Pange ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Who has not spoken? Hello my dear. Naitwa Abigail Chepkoech Cheruiyot. Okay. Umeshapata note? From Kericho County here they are on process. Hujapata? Haijafika? Ndio inaendelea hapa. Yes, you can see. Anashughulikiwa hapo.
Haya, shughulikia huyo mjamaa mpaka pesa yake ingie ndani. I think mine is almost done. Uko na imani? Of course. Sana. Ati? Kabisa. So what are you planning to do with this money, my dear? Hii pesa, I'm planning to do hatchery ya vifaranga. So as I've been doing my plan before, hii 22,000, kwanza nanunua machine yenye naweza afford. Ile ndogo yenye itaangua vifaranga kama 64. That one will cost something like 12,000. I remain with 10. Hiyo 10,000 natumia kununua mayai 64, of which is something like 1280 shillings. I still have balance. 1,280 because mayai moja ni 20 shillings. Unaweka sasa kwa naweka mayai. Kidogo nalipia stima, kidogo nanunua feeds ndio nisiangue vifaranga na sina chakula. And then kidogo ninunue vaccines ikue standby. Kidogo ikue savings for emergency. Yes. And then vifaranga yangu ikiangua sitakuwa na shida ya kukimbilia jirani. In case niishiwe na chakula, nilibakisha kidogo. Ninunue tena chakula. And then in that time nifanye kitu inaitwa partnership na mtu wa agrovet ama dealer tu ya chakula. So in case nikose chakula ama vaccines na kimbilia pale. As the time goes, vifaranga yangu inakuwa. So let's say by 2 months time, niuze vifaranga yangu, obvious I will get more than 20,000. Hiyo itaniruhusu ninunue machine yenye itaangua double. Sasa niangua 128 chicks. And still niko na ile machine ya 64 chicks. Sasa hapo nitaangua vifaranga 128 plus 64, something almost 200. Then nifanye tena tu partnership tena na mtu wa agrovet. By the time sitapita mimi niajiri mtu. Sasa yule mwenye akupata hii pesa nitamwachiri. I think I will be helping somebody. Pigeni makofi huyu mrembo jameni. Thank you. Huyu mrembo ako na plan ama hana plan huyu? Si ako na mpango sana? Wewe uko mbele sana my dear. Thank you. Sawa sawa. This is so Ati? Nimuongezee kitu? Comment. Thank you so much. Haya, huyu nitapangana na yeye kando. Sawa sawa. So, nyinyi wote, let me say congratulations to all of you. Make sure you don't leave here until your nini is sorted out. Ya huyo mungwana imekuwa sorted? Inasotiwa. Lakini hako na maneno huyu jamaa anasema wacha aseme kitu kidogo. Boss, karibu hapa. Aya, naambiwa na wale watu wana manage hiyo system ya kwamba vijana 7,000 tayari wamepata pesa zao. Vijana how many? Out of 9,800. So about 2,800 people pesa yenu inakuwa processed kwa sababu ya mtandao. Lakini mrelax, kila mtu ataondoka na pesa yake. Sema boss. Aya, thank you His Excellency. By the way, najua unaweza nikumbuka vizuri. Tulikuwa kwa UDA. Tulikuwa na wewe ukifungua police station pale Ranet. And then kuna wakati tulikuwa PC hapa hivi full. Hapa hivi Rangaranga. Tumekuwa na wewe pale kwa Full Gospel. Tumekuwa na wewe Mau Summit. No, Your Excellency. Kuna pari ulienda ukasahau huyo kijana. No, nikasema siku moja tutapatana na kiongozi. Si leo ndio siku. Sasa tumepatana sasa. Yes. Aya, my second thing, my Excellency. Vijana na mimi nataka kuongea in the name of our country. And I know you love your country. But vijana wote nikiwa ndani yao tumeshukuru sana, Your Excellency. And I know if you can come back to us, empower us. Wacha tu nikuambie, my president, hakuna haja mtu anakuja anakupaka mafuta na uongo, but akwambie
vijana ni ngapi wanapitia. Excellency, I'm here on behalf of these all youth wako hapa. Tulisafa sana tukipigania kitu inaitwa corruption in our country. That is only our problem. My president, if you can eradicate corruption in our country, na ufunge mashimo zote, our excellency, hata kusema 2 term, sidhani nani atasema ati si watu 2 term. Mwenye atasema 1 term mimbi mwenye afikiri. So my excellency, kilio yetu ni moja tu. Kilio yangu ni moja tu, your excellency. Ufanye kama unaweza fanya education and hospitality to be free, because sioni venye baba yangu amekuvia hapa Medi, but mnipe hiyo time ya kwenda kuzika baba yangu, mnanipea time nyingine ya kwenda kufanya mchango, niende nikafanya harambee na baba yangu amekufia hapa medical. If you can say medication to be free to every citizen of this country, I think that can be good. Asante. The last thing, your excellency, kama unafanya education from nursery to university, that is the universal right for everybody. Kama unaweza maskini tajiri wote wasome. History za CDF na whatever na basari, sometimes asifikiagi watu wote. Excellent, that is only my message. Very humble. Asante. Thank you very much. Aya, James ameniambia anasema anawania kiti ya MCA kwa biashara wote. Kumbe ni mwanasiasa kama mimi. Sasa huyu ndugu yangu James Mbogwa amesema mambo manne. Amesema number 1, tumalizane na ufisadi. Si ni kweli? Na ndio niliuliza wakati nilisimama hapa, kama kuna mmoja wenu amehongana ya hii program. Nyinyi mnanielewa? It is because we must have systems that makes corruption impossible. Nyinyi mnanielewa? Why we are digitizing. Kama ni mambo ya mbolea ya wakulima, digital platform. Kuiba inakuwa ngumu. Kama ni mambo ya Nyota hii, tunakuwa digital platform. Kulete ukora ngumu. Kama ni maneno ya health, tumeweka digital platform. Kulete ukora inakuwa ngumu. That is how we are fighting corruption, making sure that nobody to change the system and reward themselves unfairly against others. Jambo la pili, umesema mambo ya elimu. Umesikia mimi nikiongea hapa mambo ya elimu. Elimu ni ya muhimu sana. It is the reason why mimi nimeongeza pesa ya kusomesha watoto wetu from 500 billion Kenya shillings to 700 billion Kenya shillings. Leo mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma university, college, kwa sababu tumehakikisha ya kwamba wale watoto wa kutoka jamii maskini tunawapatia bursary, tunawapatia scholarship almost 90%. Mzazi analipa kidogo. Unajua lazima haiwezi kuwa free for now, kwa sababu hatuna pesa ya kutosha kufanya ikuwe free. We must be honest to ourselves. Kuna wakati tulisema itakuwa free, karibu university sifungwe, kwa sababu we couldn't afford. So we must progressively. Wakati tunazalisha uchumi, ndio itafika wakati tutakuwa na uwezo wa kulipia kila mtu. For now, it has to be a partnership between the government, parents, and other stakeholders. Umesema mambo ya afya. Bwana Mbogo, wewe unajua watu wengi walikuwa wanauza mashamba kwenda kulipa gharama ya hospitali. Kwanza wewe umejiandikisha kwa SHA? Uko kwa SHA? Wangapi hapa wamejiandikisha kwa SHA? Wacha nione kwa mkono. Na mumesikia vile nimesema, kama wewe umejiandikisha kwa SHA, enda hospitali ya serikali, hospitali ya private, hospitali ya mission. Kama umejiandikisha kwa SHA, uende ile outpatient, uone daktari, upatiwe dawa, udunge sindano, uende nyumbani, usiliitishwe pesa yote. Pesa ya outpatient yote Kenya tumesema tunalipa kama serikali ya Kenya in all our hospitals. Ile kitu ambayo
songa hapo mbele ni kama unaenda kulala kwa hospitali. Sasa hapo ndio tuko na ile mchango ambayo mwananchi anatoa pesa kidogo. Wewe umesikia Bwana Mbogwa, siku hizi watu wanalipiwa 1,100, 1,300, 1,500. Umeshasikia hiyo story ama hujawahi kusikia? Umesikia? Uko na mimi nikuulize, wacha nikuulize swali. Umeniuliza swali hata wewe. Wacha nikuulize yangu. Wewe umewahi kusikia mtu yeyote amelipiwa na SHA? Wapi Batia? Umeshawahi kusikia? Okay. Wacha nijibu kwa hekima, Your Excellency. Okay, wacha nijibu. Your Excellency, niko na haja ya 1,000. We umekuja umenipatia 20, ukaniambia James, mimi niko na uwezo kukusaidia. No, hiyo 1,000 sina, no. Shika hii 50. Si ndivyo? So na stahili kwenda kutafuta ngapi? 950. Umenisaidia Your Excellency, umenipea jukumu mwingine ya kwenda kutafutilia hata zaidi ya hivyo. Umesaidika na 50. Si ndio? Nimesaidika na 50. Kwa sababu huko naye. Si ndio? So lazima pia ukubali. Mimi nimekuuliza swali utakujibu. Nimekuuliza umeshawahi kupata mtu ambaye amelipiwa SHA? Nimepata wengi. Moja ama mbili? Na kadhaa. Wengi. Wamelipiwa na SHA. Wametoa witness kusema tumelipiwa na SHA. Ukweli. Wamefurahi ama wamekasirika kwa sababu wamelipiwa na SHA? Hawajakasirika, no. Ingeenda kidogo hata ifike nusu. Hata kama ni nusu at least. Your Excellency. Lakini mimi nataka nikuulize, kumewahi kuwa na program yoyote mwananchi kulipiwa? Na any other thing? Si sasa ndio tunasikia SHA inalipia mtu wa kawaida. Ukweli. Si ni kweli? That is now the improvement. Hatua kwa hatua. Tunaelekea hapo mahali unataka. Thank you. Tumekubaliana? Thank you. Pigia huyu Mbogwa makofi nione. Asante sana Mbogwa. Swali. Huyu mrembo anasema ako na swali ya kuniuliza. Niulize swali. Patia mrembo. Okay, mimi niko na swali Mr. Wakusikie. Okay, niko na swali na pia nataka niulize kwa sababu mimi niko na biashara. Na huko kwetu hakuna barabara. Ikinyesha utakaa nyumbani ama ukienda transport inaenda juu sana. Utatusaidia aje ili nitakapoenda kuleta vitu zangu ikinyesha ninaenda vizuri mpaka nilete biashara yangu ikiwa sawa, nisitumie pesa mingi. Haya. Huyu mrembo anaitwa Gloria ameniuliza kuna changamoto ya barabara. Biashara inaharibika kwa sababu tembea kwa barabara inakuwa kazi ngumu. Si ni kweli? Na ndio mmesikia as we are talking tunajenga barabara kilomita 6,000 saa zinaendelea katika 6,000 kilometers. Mmesikia vile vile nimetangaza ya kwamba taongeza barabara jenga 8,000 kilometers. Ndio tuhakikishe ile barabara Gloria ya kwenda kwa ya msaidia kufanya biashara pia na hiyo barabara ijengwe. So there are roads, but we also have a plan to make sure that we build 8,000 kilometers. Ulisikia mimi nikitangaza siku ile ya State of the Nation address ya kwamba hata nilirudia juzi wakati wa New Year's message ya kwamba sasa tuko na mpango ya kujenga another 28,000 kilometers ndio Gloria na wafanyabiashara wengine wote waweze kupata nafasi ya kupeleka biashara zao kuendesha biashara zao bila matatizo. Tumeelewana? Can we stop there now? Tumefika mwisho. Haya, tuketi hapo, tuketi. Mimi nataka niseme hivi. Kwa hawa vijana wote mliofika hapa, mimi nawatakia heri. Biashara hiyo mumeanzisha, tutafanya pamoja. Mumepata 25,000 sasa. Mwezi moja, mwezi mbili, tutawapatia hiyo pesa ingine. Tumekubaliana kila mmoja wenu aende afanye biashara.
mtu asitumie hiyo pesa kwa vileo. Mtu asitumie hiyo pesa kwa kununua mambo ambayo haiwezi kuwasaidia. Mtu usiende kufanya urafiki na hiyo pesa, enda fanya nayo biashara. Mimi nataka kusema asante sana, nimewasikiza kwa makini, na watakia heri, Mungu awabariki, na wale ambao hawajafikiwa mtupatie nafasi kidogo, tutawafikia. Asante sana, God bless you, Happy New Year. Gelegele za rais. DJ. Tutafanya wimbo wa taifa, kisha baada ya wimbo wa taifa tutamkubalia rais aondoke. We want to assure parents that all teachers are prepared to receive the grade 10 CBE candidates who will join senior school from Monday. Our teachers are adequately equipped with the competencies, with the skills, and the confidence required to meet the diverse learning needs of our CBE students. I appeal to our heads of institutions at senior school to broaden the curriculum. Of course, facilities allowing, we know some of you do not have the necessary facilities to ensure that learners joining senior school have the necessary facilitation to explore their potential in all areas of the curriculum. The Commission is determined to address the existing teacher shortages in the new learning areas. With those very few remarks, I want to urge all of us to remain steadfast in our resolve to provide every learner in Kenya with quality, relevant, and inclusive education. I want to wish all of you a prosperous 2026. Thank you very much. Thank you very much, Evelyn. I now want to invite the Chair of the Council, Professor Nyabundi, to come and make his remarks, and then invite the PS. Good morning, all of you. I wish to recognize
our CS, Honorable Julius Mungu Sogamba, our PS, Ambassador Professor Julius Bitok. My name is Professor Julius Nyabundi. See those Julius. All other protocols observed. The CS, Mr. CS, the CEO of NEC has talked. The teachers and the schools did their work in preparing the candidates for the examinations. They did a good job at their level. NEC has done its job in setting, administering, and now being ready to release the results. Today, our role is to release these results as a realization of the ultimate fruit of these efforts. As the chairman of the council, I wish first and foremost to introduce my members who are here. It's a very powerful council. First of all, I have my first and foremost member is none other than my PS, Professor Ambassador. Please, everybody knows him by now. My other member is none other than the CEO of TSC, the largest employer in this country. There are other members who are not here today, but I have Mr. Zephaniah Koech, my member. And ultimately, we have the CEO of NEC himself, Dr. David Njegere, who has done a commendable job along with his members to bring us this far. We are here today to release results, and this responsibility is bestowed upon the CS, accompanied here with his senior members of the ministry and other agencies. I want to recognize my colleague, Dr. Wahome, who is in charge of COOPS, and anybody else who is here, any other CEO of the agencies who is here today. We appreciate your efforts. We all work together as a ministry. The responsibility of releasing these results is bestowed on the CS. And therefore, I want to take this opportunity to invite the PS, who will then invite the CS to do what we are all here for. Thank you very much. Yes. Thank you very much, Chairman. Our Minister, Waziri Julius Migos, our Chair of NEC Council, Professor Julius Nyabundi, our CEO, NEC and CEO TSC, all protocols observed. Good morning. Allow me at the beginning, Waziri, to thank you for your excellent leadership in this sector. We have seen a lot of coordination, a lot of positives in terms of how you have been able to manage and coordinate the sector. I don't know whether what the chair of NEC will say, it is because of the Juliuses that follow each other. And the sector is really... You know, I say this because I got a call from one of the stakeholders who is in here a few days ago and said, for the first time in many years, he told me he's 25 years old in the profession, he has never seen capitation released before schools open. It's a record thing. So, you know, I'm new in the sector, but I'm home. So I'm delighted really this morning to be part of this important process of releasing results for 993,226
graduating class of 2025. The results are good, and I want to take this opportunity to congratulate the class of 2025 KCSE. Waziri, the state of competence-based education is strong. We are doing everything under your leadership to ensure that we put competence-based education on track. We know we are in the third last cohort of KCSE, but the future is really bright in matters of education in this country. We have been able to place 1.1 million learners transiting from junior school to senior school. We have given them an opportunity for the first time also to do their vast revision. For those who didn't like their pathways, we give them an opportunity. They have revised the first time, and we have given them also a second chance. If they didn't like again the first revision, we have given them a chance that is closing today. So these are record things. The system is very transparent. We are using a very open and digital and transparent process to be able to ensure that every learner in this country gets an opportunity to go to any school of their choice, depending on their capacity of these schools. Waziri, allow me also at this juncture to thank all the teams. These examinations of 2025 has been approached as a whole government approach. We have our teams from Ministry of Education, our field officers, we have our Ministry of Interior, including GAO, including the DCI, including the entire security apparatus of this country. We have our Ministry of ICT, including Communication Authority, and other stakeholders who have worked with us, which I want to thank very sincerely for the work they have done. As I wind up, Waziri, allow me at this point to assure all our stakeholders who participated in 2025 exam that we are working very closely with Treasury and their dues will be paid as soon as possible. We are working on that. Allow me also, Waziri, to say that the placements and the transition that we are doing, we are having a new system called Kenya Education Management Information System, which is helping us in the transition, and we are moving everybody. Soon and very soon, the entire education ecosystem will be under one digital platform, so that whatever thing you need to know in education, just at the click of the button, you can know the status of the results of your student, and you can know everything going on in the education sector. With those few remarks, Waziri, allow me also to emphasize that competence-based education is the education system that is going to transform this country from third world to first world. And it is real, and it's coming very, very soon. Let us now rise up, ladies and gentlemen, to invite our chief guest, who is the Minister for Education, Honorable Julius Bigos. Can we put our hands together to warmly welcome our Minister? Karibu sana, Waziri. Thank you, PS. Please be seated. The Principal Secretary, the State Department for Basic Education, Ministry of Education, Ambassador Professor Julius Bitok, our area MP, Professor Phyllis Bartow, the Chairperson of the Kenya National Examinations Council, Professor Julius Nyabundi, the Chief Executive of the Kenya National Examination Council, Dr. David Njengere, the Acting Chief Executive Officer of the Teachers Service Commission, Dr. Evelyn Mitei, the CEO of COOPS, Dr. Mercy Wahome, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Good morning again. Ladies and gentlemen, examination and assessments have always stood at the heart of education. They serve not merely as a measure of learning, but as a compass that guides the nation's future.
as the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Yet, education must always evolve to meet the demands of a dynamic world. The transition to competency-based assessment marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. It is in this spirit of transition that we gather today to mark the release of the results of the third to last cohort to undertake the KCSE examination, even as we celebrate the progression of the very first cohort under the competency-based education into senior school this coming Monday. This moment stands as both a culmination of a long-standing tradition and the dawn of a new era, affirming our collective commitment to assessments that not only measure achievement, but also nurture the competencies required for the future. Ladies and gentlemen, I wish to extend my profound gratitude to all sector stakeholders who year after year have demonstrated unwavering dedication in preparing our KCSE candidates and ensuring the successful and seamless administration of the national examinations. Their commitment has safeguarded the credibility of our examination system and upheld the high standards that define our education system. Let me take this opportunity to acknowledge the concerted efforts of colleagues across the Ministries of Education, the Ministry of Interior and National Administration, and Information, Communication and the Digital Economy, as well as the Teacher Service Commission during the administration of the 2025 KCSE examination series. In the same vein, may I commend all the center managers, supervisors, and invigilators for their integrity and diligence that have made this examination cycle a success. Today, as we release results for 993,226 candidates, I wish to register my sincere appreciation to His Excellency the President, Dr. William Ruto, for his trust and steadfast support in enabling our team to implement critical reforms in the education sector. These reforms are geared towards transforming the delivery of learning and teaching in order to nurture and build every learner's potential and to equip them with the skills and competencies necessary for life in the 21st century. Ladies and gentlemen, as we gather here today, the government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. In order to enhance access, we are expanding infrastructure across our basic education institutions. In the financial year 2024-2025, we built a record 23,000 classrooms across the country to support the transition of the first grade 9 cohort. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning.
To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Once passed, this will help entrench efficiency and effectiveness in our education system and affirm its competitiveness globally. We also continue to support our learners with capitation in fulfillment of the government's obligation to provide free and compulsory basic education. For this school year, for instance, we released the sum of 44.2 billion shillings as capitation for learners in all public basic education institutions ahead of school opening. This is the first time that capitation has been disbursed before schools open. Heads of institutions are expected to ensure prudent use of these public resources for the benefit of learners and to desist from imposing any extra levies or fees upon parents. The candidates whose results were released today are now expected to transit to tertiary institutions, either in universities or TVET institutions. At the tertiary level, we are implementing the student-centered funding model by which the government supports students and trainees by way of scholarships and loans depending on the level of need of each learner. To enhance access and affordability, fees for academic programs in our public universities have also been rationalized by between 15% and 40%, so that the fees for university education programs range from 5,800 to 75,000 per semester, depending on the program of study. I call upon all eligible candidates, therefore, to apply for placement to programs of their choice once the process starts. I now wish to provide an overview of the performance of the 2025 KCSE examinations cohort. Ladies and gentlemen, during the 2025 KCSE examinations, 993,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. Of the 993,226 candidates who sat the 2025 KCSE examinations, 492,012 were male, while 501,214 were female, representing 49.54% and 50.46% of the total candidature, respectively. This is the second year in a row since inception of the KCSE examinations that female candidates are more than male candidates. However, 10 counties had a significant entry of more male than female candidates. These were Garissa, which had 66.24% to 33.76%. Mandera had 65.09% to 34.91%. Wajir had 60.10% to 39.90%. Turkana had 57.67% to 42.33%. Narok had 53.10% to 46.90%. Samburu had 52.43% to 47.57%. Mombasa had 52.08% to 47.92%. Homa Bay had 52% to 48%. Nyamira had 51.9% to 48.03%,
and West Pokot had 51% to 48.16%. 14 counties had a significant entry of more female than male candidates. These were Vihiga, which had 55.905% to 44.10%. Elgeyo Marakwet had 55.06% to 44.94%. Kisumu had 53.87% to 46.15%. Kiambu had 53.23% to 46.77%. Kwale had 53.19% to 46.81%. Nairobi had 52.90% to 47.10%. Kakamega had 52.47% to 47.53%. Meru had 52.22% to 47.78%. Isiolo had 52.21% to 47.79%. Uasin Gishu had 52.14% to 48.26%. Busia had 51.72% to 48.28%, and Tharaka Nithi had 51.57% to 48.43%. 23 counties, however, recorded near perfect gender parity, which counties were Lamu, Marsabit, Embu, Tana River, Laikipia, Kisii, Baringo, Migori, Trans Nzoia, Nandi, Kajiado, Taita Taveta, Kericho, Siaya, Kilifi, Bomet, Nyeri, Nyandarua, Murang'a, Nakuru, Kirinyaga, Bungoma, and Makueni. The number of candidates aged 16 years and below increased from 20,546, which was 2.13% in the year 2024, to 26.391 or 26,391, which is 2.65% in the year 2025. The highest percentage of candidates registered for 2025 KCSE examinations were within the appropriate age bracket of between 17 and 19 years, constituting 716,048, which is 72.02% of the total candidature. In the year 2025 KCSE examinations, 17 subjects recorded a significant improvement in performance, similar to the number of subjects that recorded significant improvement in 2024. 11 subjects recorded a significant decline in performance in the year 2025 compared to 10 in 2024. Female candidates recorded better mean score performance than male candidates in the following 6 subjects. That is English, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE, and Arts and Design. Male candidates recorded better mean score performance than female candidates in 11 subjects, namely Mathematics, Alternatives A and B, Biology, and Biology for the Blind, Chemistry, General Science, History and Government, Geography, IRE, Building and Construction, and Business Studies. The performance of male candidates was comparable to their female counterparts in the following 7 subjects: Physics, Agriculture, Computer Studies, French, German, Arabic, and Music. The number of female candidates registered in the following 5 subjects was too small to allow for a meaningful comparison of performance with their male counterparts. That is metalwork, power mechanics, electricity, drawing and design, and aviation technology. As has been the case since 2023, KCSE examination
The 2025 KCSE examination results have been graded using the reviewed grading system in which the overall grade at KCSE examination considers mathematics, the best performing language among English, Swahili, and Kenyan Sign Language, and the best performed 5 subjects. There were 1,932, which is 0.19% candidates who obtained an overall mean grade A plain in the year 2025 KCSE examination. This is an improvement as compared to 1,693, which is 0.18% candidates who scored plain A in 2024. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C plus and above was 270,715, which is 27.18% in the year 2025 KCSE examination. This is an improvement compared to 246,391, which was 25.53% in the year 2024. The number of candidates with grade C minus and above was 507,131, which is 50.92% in the year 2025 KCSE examination, compared to 476,889, which was 49.41% in the year 2024. The number of candidates attaining a pass grade, which is grade D plus and above, was 634,082, which is 63.67% in the year 2025, compared to 605,774, which is 62.76% in the year 2024. National schools produced the highest number of candidates with an overall mean grade of A, which was 1,526, followed by extra county schools, which had 197, and private schools, which had 185. Sub-county schools, however, produced more candidates in the category of C plus and above compared to county schools, accounting for 72,699 and 36,600 respectively. I wish to reiterate that our stand on the integrity of examinations. In November last year, we indicated that there were reported cases under investigation and that action would be taken upon conclusion of the investigations. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities. Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. Individual candidates' examination results will be accessed online through a link on the NEC website or directly through the following link: results.nec.ac.ke, and candidates will be required to enter their index number and one of their names as per the registration data for the 2025 KCSE examination. The results will be live and accessible immediately after the end of this function. It is now my humble duty and privilege to declare the 2025 KCSE examination results officially released. I wish all the candidates success in their future endeavors, and to all of you, Happy New Year, thank you, and God bless you.
Thank you very much. Let's put our hands together again for Waziri. Thank you very much, Waziri, for... Now, as we prepare for the transition to the official handover of the results, allow me to recognize our area member of parliament, Honorable Phyllis Parto, who is also the committee member of the National Assembly Oversighting Education. Professor Parto, welcome. Maybe you can come and say hi to your people. You can just come and say hi. Yeah, for 1 or 2 minutes, and then Waziri now will finalize the remaining part of the program. Karibu, Professor. Thank you, PS. Let me ride on the protocol already observed and use this opportunity to welcome all of us to Chebisas High School. Chebisas is the only national school in Moiben constituency. And Buenos Aires, it's a great honor for you to bring the results, the release of results to Moiben constituency this day. And I'm glad that I have heard that the students or our schools in this region were not involved in any examination malpractice. And I want to thank our principals, our teachers, and all those who participated in the examinations, the security, all the way, for a very credible exercise. And I'm very proud, as the area member of parliament, I'm very proud of my people of Moiben constituency. I want to take this opportunity also to congratulate all the students in Kenya whose results are being released today. And I want to encourage them that there is no result which is not good. All results are good, and they prepare us for different pathways. So we celebrate ourselves. Even completing high school is an achievement on its own. So I want to congratulate all our students as they prepare their careers henceforth, those who will go to universities, those who will go to TVETs, and those who will pursue different careers in their lives. This is just the beginning, and all will be well. I want to also congratulate my candidates from Moiben constituency, and I know the choice of Moiben constituency to release the results is an indication that the results from our constituency are improved. That's an indication that we improved. So I want to thank everybody, and karibuni sana. Asanteni. Thank you very much. Let's put our hands together for area member of parliament and member of committee of education for national assembly. Thank you very much, Mheshimiwa. Pass our regards to the entire committee. As the CS has said, we really appreciate the support we received from the Committee of Education in the National Assembly. Asante sana. It's now my humble duty again to invite Waziri to do now the ceremony. Let us wait a little bit. It's not going to be a long ceremony of presentation of these results. Karibu Waziri. Thank you very much, everyone. We'll now have the final prayer and the person doing the vote of thanks. Thank you very much. As it is the order, let us complete with a prayer. And our prayer, before we have the
That's it. The 2025 KCC results have been official. And I wish to take this opportunity on behalf of all Julius Ogamba, and that happened at AIC Chebisas High School in Eldoret, Uasin Gishu County, where also the president has been camping for a number of days. And as you heard from the Cabinet Secretary, 993,226 candidates sat for the 2025 KCSE, and out of 900. And we want to say, going forward, we will be looking forward for you decentralizing the release of results to different areas, and more so in Uasin Gishu. Two, I want to thank Wasiri for the support that he has been giving to this school. Wasiri, you are here in March, and you are here again today. And going by your word that you said in the boardroom, that next time you come to this school, you would expect our complex to be complete. This is a challenge to our peers and all of us, the stakeholders concerned. And I'm happy that even as we release KCSE 2026, possibly when you come to Uasin Gishu again, you'll get that complex complete. I want to thank the Ministry of Education for the reforms that we are making. We have a very digitized system of admission, and we are seeing the reforms that we are making in the ministry. We want to really appreciate, on behalf of all my colleagues, the principals, I want to applaud the ministry for what you are doing. We look forward to a seamless transition from grade 9 to grade 10, and as I stand here, Chebisas Boys is on the lead, fully prepared to receive the candidates, to receive the students of grade 10 on Monday. Finally, I want to thank our Teacher Service Commission for the work that they are doing to ensure that all our schools are staffed in our country. Thank you so much. Thank you all the stakeholders. Thank you so much the Board of Management of Chebisas Boys, led by our chairman. And that was the 2025 KCSE results being released from AIC Chebisas Boys. On the table, pain in my back, thoughts in my head running off the tracks.
on call and time moves slow. I say I trust you, but I don't let go. I'm trying to hold what's breaking me, but I need more than therapy. Teach me to rest, I don't need to strive. Lay down my burdens, come back to life. Holding it in has worn out my soul. So Jesus, take over, take control. I don't wanna run, I just wanna breathe. If you're my shepherd, then let me be. Teach me to rest, teach me to rest in you. I've carried too much for too many years. Now I bring you my sorrow, my silence, my tears. You said your yoke is easy and your burden is light, so I'm laying it down tonight. You don't ask me to fake a smile, you just sit with me a while. Teach me to rest, I don't need to strive. Lay down my burdens, come back to life. Let your peace run deep through my chest. Jesus, you're good at giving rest. I don't need answers, I just need you. Help me believe it's all still true. Teach me to rest, teach me to rest in you. Said it'd make me stronger, but it just made me numb. I've carried what I shouldn't for far too long, and hands that should have held me did the breaking instead. And I still flinch at kindness, like I'm bracing for the end. I've been angry, I've been silent, I've been shattered in the dark, but he found me on the floor, with my face and my faith torn apart. Just give it to him. The shame, the blame, the weight within, it wasn't your fault, you didn't sin. Give it to him. Let the healing begin. Oh child, just give it to him.
to forgive it, like it was just a bruise. But I still bleed inside, and I still shake with truth. I screamed inside the silence, I've drank to kill the sound, but nothing ever fixed it till I laid it down. He doesn't rush my healing, he just sits with all my pain. He doesn't ask me to pretend, he just calls me by my name. 'Cause give it to him. The shame, the blame, the weight within, it wasn't your fault, you didn't sin. Give it to him. Let the healing begin. Oh child, just give it to him. Why did they break me? Why did no one come? Jesus, can you really fix what they've done? It wasn't your fault, it wasn't your fault, it wasn't your fault. Just give it to him. The shame, the blame, the weight within, it wasn't your fault, you didn't sin. Give it to him. Let the healing begin. You are still his child, so give it to him. Oh Lord my God, when I reflect in silence on every grace your mercy's brought to me, I see the proof in all my past and present, your guiding hand still leading faithfully. Then sings my soul, how good you've always been through every trial. You've brought me back again. I lift my hands, my heart forever true. Then sings my soul, my Savior, I love you. When through the fields and simple days I wander and feel the breeze that whispers through the trees, I see your love in every leaf and petal, and in my soul you bring a quiet peace. Then sings my soul, how good you. ClickUp is the AI-powered work platform that unifies your entire team and all your tools together in one place, so your work goes from scattered to seamless. ClickUp turns your projects on autopilot with AI agents that assign and prioritize your team's tasks, so the work is visible and everyone knows what to do. ClickUp streamlines work, from fast-moving teams to multi-billion-dollar companies. See how the future works. Get ClickUp for free today.
so I could be made whole. I feel the weight of love beyond all measure. You gave it all to ransom back my soul. Then sings my soul, how good you've always been through every trial. You brought me back again. I lift my hands, my heart forever true. Then sings my soul, my Savior, I love you. When Christ shall come and split the sky with glory and call me home to where I'm meant to be, what joy will rise from every song and story, and face to face I'll fall down at your feet. Then sings my soul, how good you've always been through every trial. You've brought me back again. I lift my hands, my heart forever true. Then sings my soul, my Savior, I love you. Sat on the table, leather cracked and torn, coffee ring on page 1, spine weathered and worn. He'd open it slow with his calloused hands and read out loud like a humble man. I'd sit cross-legged in my Sunday best, try not to fidget while he read the rest. He'd underline truth with his old ink pen and whisper amen with a gentle grin. Daddy's old Bible, marked up and stained, full of prayers, full of pain, full of Jesus' name. That book raised me more than I ever knew. Still smells like him and feels like truth. Now I hold it close, every word I read. Daddy's old Bible, still preaching to me. He's been gone a few good years, but I hear him still when the word appears. Those pages turn like a southern wind, bringing back the sound of his voice again. It's not the gold trim, it's not the leather, it's the love he lived in every letter. Daddy's old Bible, marked up and stained,
go. You're a dreamer, an artist, a go-getter, music maker, hip shaker, entrepreneur, a painter outside the lines. You work hard to live the life you want. It's time to find a health insurance plan that protects it. Let Be Well do the work for you. For free help finding a plan that works for you, schedule an appointment at BeWellNM.com. What's the best that can happen? My kids might say the same when they see my notes in Daddy's If this song touched your heart, hit that subscribe button and stick around. We've got more Jesus-filled country songs coming your way. And I'd be mighty honored to have you with us. God, I can't take another step alone. The weight on my chest feels like a stone. My tears keep falling, they won't run dry. I'm breaking inside, I can't even hide. I'm on my knees, I've got nothing left. You're my only hope, my last breath. God, I need you now more than ever. I'm hanging on by a thread. If you don't move, I'll fall forever. Please hear every word I've said. The nights are long and my hope is thin. I'm fighting battles I can't seem to win. I've prayed these prayers 1,000 times, but tonight I'm bleeding between the lines. I'm on my knees, I've got nothing left. You're my only hope, my last breath. God, I need you now more than ever. I'm hanging on by a thread. If you don't move, I'll fall forever. Please hear every word I've said. Don't let me drown in this sorrow. Don't let me fade away. I need your strength for tomorrow. I need your mercy today. And God, I need you now more than ever. I'm barely holding on. If you don't come, I'll be lost forever. So God, please don't be long. God, I need
I've searched for peace in 1,000 ways, and tried to fill my heart with empty praise, but every road just led me here. Better than you. I've seen the dark and try to steal my song, but your light keeps burning on and on. I felt the weight of a restless soul. You came and made me whole. Every wound turns into healing. Every doubt fades when I'm believing. There's nothing better than you, Jesus. Nothing higher, nothing truer. When I fall, your grace breaks through. There's nothing, no, nothing better than you. Every breath I take is proof. There's nothing better than you. You turn sorrow into singing. You turn failure into freedom. Every heart that calls your name will never be the same. There's nothing better than you, Jesus. Nothing higher, nothing truer. When I fall, your grace breaks through. There's nothing, no, nothing better than you. Now I know what my heart's been missing. It's you. It's always been you. Lord, there's a cry you can hear through the noise, and tiny hearts breaking without a voice, little hands trembling in the dark of night. They didn't ask for this fight. You said, let them come unto me, so I'm down on my knees. Jesus, protect the children, they're innocent. Lord, they don't deserve this pain. Send your warring angels to guard them where the shadows remain, and send your helpers to the ones who'll stand and fight for truth. Jesus, protect the children, please keep them safe again. Some cry quiet where no one knows. Some got scars that never show. But you see every tear that falls. You're their shelter through it all. And when the world looks away, Lord, teach us how to stay. Jesus, protect the
children, they're innocent, Lord, they don't deserve this pain. Send your warring angels to guard them where the shadows remain. And send your helpers to the ones who'll stand and fight for truth. Jesus, protect the children, please keep them safe again. Shout at church tonight, let them feel your holy light. Wrap them tight in arms unseen, hold them close in mercy's wings. Jesus, protect the children, they're yours before they ever were ours. Send your warring angels to drive away the ones who leave scars. And send your helpers to the ones who'll stand and fight for truth. Jesus, protect the children, they belong to you. They belong to you. You hold me close when I'm too weak to pray. You see the mess I try to hide, but you keep pulling me to your side. You stay when I don't deserve to stay, that's just your way. Father, you love me anyway. Every time I drift, you make a way. Even when I doubt, you never change. Father, you love me anyway. Yeah, Father, you love me anyway. You've seen the anger, the pride, the pain, the nights I swore I'd never change, but still you whisper, son, I know my mercy's bigger than your lows. I can't explain a love so true that forgives the things I still might do. You see my heart beneath the scars, and still you call me yours. Father, you love me anyway. When I'm lost, you light the way. Even when I fall, you never change. Father, you love me anyway. Father, you love me anyway. I don't know why you never give up when all I give you back is not enough, but somehow you still call me son and love me like I never ran. Father, you love me anyway. Every time I drift, you make a way. Even when I doubt, you never change. Father, you love me anyway. Yeah, Father, you love me anyway. You love me anyway. You love me anyway. Father, you love me anyway.
here I am, Lord, kneeling again. Your presence feels like a gentle wind. The world fades quiet, my heart stands still, and all I want is to do your will. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. Jesus, you are holy and true. You've seen my weakness, you've known my shame. Still you whisper, child, I know your name. Your mercy flows like a river wide. It covers me and it sanctifies. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. Jesus, my Savior, I worship you. Let every breath I take before you, Lord. Let every tear that falls bring you joy. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. Forever and ever I'll worship you. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you. All glory and honor and praise to you, Jesus. Oh, praise to you. Thank you for all your support. Please like and subscribe to the channel. I hope you enjoy the song. God bless you. Shall we gather at that river where the bright angels' feet have trod, where the crystal tide forever flows straight from the heart of God? Yes, we'll gather at the river. Beautiful, beautiful, the beautiful river. Gather with the saints at the river. It flows from the throne of God. Now that river's still a-rolling through the valley of the soul, and I hear my Savior calling, saying, child, come and be made whole. Yes, we'll gather at the
rivers keep flowing strong and wide. There's a peace I can't explain there, in that water pure and clear. Every tear I've cried, he's caught there, and he whispers, son, I'm near. Oh, we'll gather at the river, the beautiful, beautiful river, the shining, redeeming river. All the lost come home forever to the arms of the risen sun. I've wandered dry and weary land, thirsty heart, trembling hand, but that river keeps on calling me. Come drink, come rest, come be free. Yes, we'll gather at the river, the holy unending river. Meet me there by the river where mercy and love collide. Gather at the river, oh gather at the river. Meet me there by the river where mercy and love abide. I've been down roads I shouldn't have gone, carried regrets that linger too long. Thought I was strong, but truth is clear. It was His mercy that kept me here. I hit bottom, His hand found me. That's where grace became my story. Where would I be without the love of Jesus? Still lost and chained to... My work is easy because I use ClickUp. Here's how I get perfect notes from every meeting. I click this toggle to send my AI note taker to my meetings, even if I can't attend. My AI note taker records the entire meeting and creates a full transcript. After the meeting, I get a doc with the recording, takeaways, and even the action items. AI turns these action items into tasks so we actually get things done. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Away from me, even when I refuse to see. When the world said, boy, you're through, He said, son, I still believe in you. Where would I be without the love of Jesus? Still trying to feel that hole inside. He turned my pain into a purpose. Now I've got joy I can't hide. If not for His mercy, I'd still be lost. If not for that cross, I'd bear the cost. But He looked beyond what I had done and called me here. Yeah, the battle's won. Where would I be without the love of Jesus? He gave me hope I can't explain. Now I'm standing tall on grace and freedom, singing loud the Savior's name. Yeah, where would I be without the love of Jesus?
dust in the sky. The sun burns down, but my soul stays dry. I feel his hand in the rustling trees. Jesus, you're the air I breathe. The creek runs low, but I kneel to pray. Living water flows, washing sin away. In the quiet stream I find my peace. Jesus, you're the water I drink. You're the air that fills my chest, the water that gives my soul its rest. Through every trial, every mile I see, Jesus, you're the life in me. Under the stars on a midnight hill, the world goes quiet and my heart stands still. Your love's a whisper in the night's cool breeze. Jesus, you're the air I breathe. Through the drought and the storm I stand strong. Your grace keeps me steady, carries me along. Every drop, every breath, you're all I need. Jesus, you're the life I breathe. You're the air that fills my chest, the water that gives my soul its rest. Through every trial, every mile I see, Jesus, you're the life in me. The floorboards creak beneath my knees in this old house where I can't find peace. The night feels heavy, the silence loud. I'm lost in a sea, no stars, no clouds. But in theory, you may think of God as the creator, and he is the personal creator of paradise and the central universe of perfection. But the universes of time and space are all created and organized by the paradise core of the creator sons. The universal father is not the personal creator of the local universe of Nebadon. The universe in which you live is the creation of his son Michael, Jesus. This is why in John chapter 14 verse 6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. You must first graduate from Jesus' universe before you can proceed to paradise and God, the Father of all souls. The Orancia Book, Paper 1, Section 2, Paragraph 9. To a page I don't know, the words swim blurry where the tears flow. I've broken promises I can't unmake, and carried burdens I don't know how to shake. But I'm calling to you, though I feel small, hoping you'll catch me when I fall.
I'm not okay, but I'm still here. Through the heartbreak, through the tears. If you're still listening, if you're still near, I'm not okay, but I'm still here. I'm not okay, but I'm still here. Through the heartbreak, through the tears. If you're still listening, if you're still near, I'm not okay, but I'm still near. I'm not okay, but I'm still here. I smile on the outside, but I'm fading within. Carrying secrets I don't tell my friends. The night gets heavy and the silence loud, but I know you see me in this broken crowd. Every tear that falls, you've counted each one, and somehow I know you're not done. I'm broken but breathing, scarred yet still standing, holding on to mercy with the strength of your hand. And I should have been gone, but I'm still here, broken but breathing, and you're near. I don't have answers, and I've run out of songs, but I keep whispering your name all night long. Your faith is tiny, like a seed in the ground. Then I'm planting mine till your rain comes down. Every tear that falls, you've counted each one, and somehow I know you're not done. I'm broken but breathing, scarred yet still standing, holding on to mercy with the strength of your hand. And I should have been gone, but I'm still here, broken but breathing, and you're near. Does affordable, reliable health insurance sound too good to be true? Listen up. Let Be Well do the work for you to find a plan and get you enrolled. For free health, schedule an appointment today at BeWellNM.com. What's the best that can happen? Every battle that I'm keeping, you're the reason I survive. I'm broken but breathing, scarred yet still standing, holding on to mercy
Got a coffee stain on my Sunday best, a Bible in the dash, and a heart full of mess. The preacher says I'm saved, but Lord, I still stray. One step forward, then I lose my way. But my story's not finished, no, not just yet. The ink ain't dry on the page, he said. When the road gets rough and I start to fret, I remind myself he ain't done with me yet. Left my hometown with a suitcase of dreams, chased them down dirt roads and through broken seams. Lost a few battles, but I ain't lost the war. He's still writing chapters, I know there's more. Oh, the pen's in his hand, I just follow the plan. My story's not finished, no, not just yet. The ink ain't dry on the page, he said. When the road gets rough and I start to fret, I remind myself he ain't done with me yet. There's a melody in my missteps, a grace in my fall, a whisper in the silence, his voice above it all. When the clock says time's up, he just resets, 'cause Jesus decides when the sun will set. My story's not finished, no, not just yet. The ink ain't dry on the page, he said. When the road gets rough and I start to fret, I remind myself he ain't done with me yet. They said it'd make me stronger, but it just made me numb. I've carried what I shouldn't for far too long, and hands that should have held me did the breaking instead. And I still flinch at kindness, like I'm bracing for the end. I've been angry, I've been silent, I've been shattered in the dark, but he found me on the floor, with my face and my faith torn apart. Just give it to him. Cleans like bleach, with a sparkling fresh feel. Omo Bleach, tough stain removal with fresh fragrance. Didn't give it to him. Let the healing begin. Oh child, just give it to him. To forgive it, like
just a bruise, but I still bleed inside, and I still shake with truth. I've screamed inside the silence, I've drank to kill the sound, but nothing ever fixed it till I laid it down. He doesn't rush my healing, he just sits with all my pain. He doesn't ask me to pretend, he just calls me by my name. 'Cause give it to him. The shame, the blame, the weight within, it wasn't your fault, you didn't sin. Give it to him. Let the healing begin. Oh child, just give it to him. Why did they break me? Why did no one come? Jesus, can you really fix what they've done? It wasn't your fault, it wasn't your fault, it wasn't your fault. Just give it to him. The shame, the blame, the weight within, it wasn't your fault, you didn't sin. Give it to him. Let the healing begin. You are still his child, give it to him. When you lose yourself, it's so easy to forget you're a child of God. That's what the good book said. The darkness in your mind, don't let it define you. 'Cause the truth is, the depression's just a feeling, not your identity. And when you're in the valley, he's there to trust me. The devil wants you to think there's something wrong with you, but the Lord will remind you it ain't the truth.